සල්ලි කියන්නේ අපේ ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඉතින් සල්ලි ගැනවා යාළුවොත් එක්ක සමාජය ඇත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනව නේද? ඔයාට සල්ලි ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය 50ක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒක නිසා වාක්‍ය 50ත් එක්කම එකතු වෙන්න ඔයාට සල්ලි ගැන සිංහලෙන් හිතන හැමදේම මම මේ වීඩියෝ එකේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒක නිසා මේක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයා ගාව සල්ලි නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ සල්ලි පොඩ්ඩක්වත් නැත්තම් I have no money මම ගාව සල්ලි නැහැ I have no money කියන්නේ මට සල්ලි නැත්නම් Do you want money ඔයාට යාළුවෙක්ට උදව් කරන්න ඕන නම් ඔයාට සල්ලි ඕනේද කියලා අහන්න ඕන නම් ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ Do you want money ඔයාට සල්ලි ඕනේද Do you want money I am short of money short of money කියලා කියන්නේ මං ගාව සල්ලි අඩුයි මේ දවස්වල සල්ලි හිඟයි කියන එක I am short of money මං ගාව සල්ලි අඩුයි We need some money අපිට සල්ලි ටිකක් අවශ්‍යයි මොකක් හරි වැඩකට We need some money අපිට සල්ලි ටිකක් අවශ්‍යයි Do you have any money ඔයා ගාව සල්ලි තියනවද ඔයා ගාව සල්ලි පොඩ්ඩක් හරි තියනවද මොනවා හරි ඔයා ගාව සල්ලි තියනවද Do you have any money ඔයා ගාව සල්ලි තියනවද He has a lot of money හුඟක් සල්ලි තියන කෙනෙක්ව මවා ගන්න ඔහු ගාව හුඟක් සල්ලි තියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ He has a lot of money I have a little money මම ගාව සල්ලි ටිකයි තියෙන්නේ little money කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් කියන එක I have a little money මං ගාව සල්ලි පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ I've run out of money run out කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අවසන් වෙලා තියෙනවා කියන එක මං ගාව දැන් සල්ලි ඉවර වෙලා තියෙන්නේ I've run out of money Don't ask me for money මගෙන් සල්ලි නම් ඉල්ලන්න එපා ඒක තේරුමක් නැහැ Don't ask me for money Don't waste your money ඔයාට උපදෙසක් දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාටත් මේ ඇඩ්වයිස් එක කවුරු හරි දීලා ඇති ඔයාගේ සල්ලි නාස්ති කරගන්න එපා Don't waste your money I don't have any money මම ගාව සල්ලි පොඩ්ඩක්වත් නැහැ I don't have any money We have no extra money extra money කියන්නේ අමතරව තියෙන මුදල් වලට අපි ගාව අමතර සල්ලි මොකුත්ම නැහැ පොඩ්ඩක්වත් නැහැ We have no extra money I do not need money now මට මේ වෙලාවේ දැන් සල්ලි ඕමනාවක් නැහැ I do not need money now She handed him the money handed කියන අතර දුන්න වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් බාර දුන්න වෙන්න පුළුවන් ඇය ඔහුට සල්ලි දුන්නා She handed him the money I wish I earned more money I wish I earned කියන්නේ මොකක් හරි කරන්න පුළුවන් වුණා නම් කියන එක තමයි I wish වලින් කියවෙන්නේ I wish I earned කියන්නේ මට තවත් සල්ලි more money හොයන්න පුළුවන් වුණා නම් කියන එක I'm saving money for a car මම කා එකක් ගන්න සල්ලි ඉතුරු කරනවා I'm saving money for a car Why do you need this money ඇයි ඔයාට මේ සල්ලි ඕනේ Why do you need this money I lent my friend some money lent කියලා කියන්නේ ඔයා කාට හරි ණයට සල්ලි දෙනවට lend කියන එකේ past එක තමයි lent වෙලා තියෙන්නේ මම මගේ යාළුවාට සල්ලි ටිකක් දුන්නා I lent my friend some money They found the stolen money එයාලා හොරකම් කරපු සල්ලි හොයාගත්තා They found the stolen money හිතන්න පොලිසියෙන් වෙන්න පුළුවන් හොරෙක්ගේ ගෙදරට ගිහලා හොරකම් කරපු සල්ලි හොයාගත්තා වෙන්න පුළුවන් They found the stolen money I'm a bit short of money now මේ වෙලාවේ මට පොඩ්ඩක් විතර සල්ලි හිඟකමක් තියෙනවා I am a bit short of money now He has some money in the bank ඔහුට බැංකුවේ සල්ලි ටිකක් තියෙනවා ඔහු බැංකුවේ සල්ලි ටිකක් ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ He has some money in the bank I got the money back from him ඔයා කාට හරි සල්ලි දෙනවා සල්ලි ආපහු ගන්නවට තමයි money back කියන්නේ අර money back guarantee එකක් කියන්නේ සල්ලි ආපහු දෙනවා කියලා කියන්නේ මං ඔහුගෙන් සල්ලි ආපහු ගත්තා I got the money back from him I should have taken the money should have taken කියලා කියන්නේ ගන්නයි තිබ්බේ කියන එක ඔයා සල්ලි අරගෙන නැහැ හැබැයි මම ගන්න තිබ්බේ මට ගත යුතුව තිබුණා I should have taken the money මට සල්ලි ගන්නයි තිබ්බේ She married him for his money සමහරු මෙහෙම කරනවා ඇය ඔහුව කසාද බැන්දේ සල්ලි හින්දා She married him for his money I gave her all the
money I had. මං ගාව තිබ්බ සල්ලි ඔක්කොම මං ඇයට දුන්නා. ඒකිට දුන්නා කියලා අපි කියන්නේ ටිකක් තරහට මං ගාව තිබ්බ සේසතම මං ඒකිට දුන්නා. English වලින් කියන්නේ I gave her all the money I had. If I had money I could buy it. මං ගාව සල්ලි තිබ්බා නම් මං එක මිලදී ගන්නවා. මිලදී ගන්නට තිබ්බා. If I had money I could buy it. She advised him save his money. ඇය ඔහුට උපදෙස් දුන්නා සල්ලි ඉතුරු කරන්න කියලා. She advised him save his money. What do you need the money for? ඔයාට මොකටද සල්ලි ඕනේ? What do you need the money for? Children often ask me for money. ළමයි නිතරම මගෙන් සල්ලි ගැන අහනවා නැත්නම් සල්ලි ඉල්ලනවා. Children often ask me for money. Do you have much money with you? ඔයා ගාව හුඟක් සල්ලි එහෙම නැත්නම් ඇති වෙන්න සල්ලි තියනවද? Do you have much money with you? I caught him stealing the money. මම ඔහුව අල්ලගත්ත සල්ලි හොරකම් කරද්දිම. I caught him stealing the money. I'm saving money for my old age. ඔයත් වයසට ගිහිලා සල්ලි ගන්න ඉතුරු කරනවද? ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඉතුරු කරනවද? I'm saving money for my old age. මම සල්ලි ඉතුරු කරන්නේ වයසට ගියාම ගන්න. She argued with him about money. ඇය ඔහු එක්ක වාද කළා සල්ලි ගැන. She argued with him about money. She spent more money than usual. සාමාන්‍යයෙන් යා වියදම් කරනවට වැඩිය යා සල්ලි වියදම් කළා. She spent more money than usual. The old man begged me for money. වයසක මිනිස්සයා ආයාචනා කළා බැගෑපත් වෙලා මගෙන් සල්ලි ඉල්ලුවා. The old man begged me for money. කසුන් did it simply for the money. සරලවම කසුන් ඒක කළේ සල්ලි වලට. කසුන් did it simply for the money. He is very stingy with his money. Stingy කියලා කියන්නේ ලෝභයි මසුරුයි කියන එක. ඔහු ගොඩාක් ලෝභයි ඔහුගේ සල්ලි ගැන. He is very stingy with his money. It is no use asking for me for money. මගෙන් සල්ලි ඉල්ලන එක සල්ලි අහන එකෙන් නම් කිසිම වැඩක් නැහැ. It is no use asking me for money. The thief got away with the money. හොරා සල්ලි අරන් පැනලා ගියා. The thief got away with the money. There is an urgent need for money. Urgent need එකක් කියන්නේ හදිසි අවශ්‍යතාවයක්. මුදල් වල හදිසි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. There is an urgent need for money. He has much more money than I have. මං ගාව තියනවට වඩා ලොකු සල්ලි ප්‍රමාණයක් ඔහු ගාව තියෙනවා. He has much more money than I have. Pasan made a lot of money last year. Pasan ගිය අවුරුද්දේ හුඟක් සල්ලි එව්වා. සල්ලි හදනවා කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක කියන්නේ. Pasan made a lot of money last year. She spends a lot of money on books. ඔයා සල්ලි වියදම් කරන්නේ මොකටද? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඇය ගොඩාක් සල්ලි වියදම් කරන්නේ පොත් මිලදී ගන්න. She spends a lot of money on books. Have you ever given money to a beggar? Beggar කියන්නේ හිඟන්නෙක්ට. ඔයා කවදා හරි හිඟන්නෙක්ට සල්ලි දීලා තියනවද? Have you ever given money to a beggar? I have neither time nor money for that. මට ඒකට සල්ලිවත් කාලයවත් නැහැ. මේක හොඳ වාක්‍යයක්. ඔයා සමහරවිට කියනවා නේද? මට ඒ වැඩේ කරන්න සල්ලිවත් කාලයවත් නැහැ. ඔයාට නාස්ති කරන්න. I have neither time nor money for that. It cost a lot of money to repair the car. repair කරනවා කියන්නේ අලුත් වැඩියා කරනවා කියන එක සාමාන්‍ය repair කරනවා කියලාම තමයි කියන්නේ. ඒක හොඳයි. repair කරන්න ලොකු වියදමක් යනවා මුදල් වලින්. It cost a lot of money to repair the car. He thinks of everything in terms of money. In terms of කියලා කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් කියන එක. මුදල් සම්බන්ධ කරලා තමයි ඔහු හැම දෙයක් ගැනම හිතන්නේ. හැමදේම සල්ලි කියලා හිතන්නේ. He thinks of everything in terms of money. A good businessman knows how to make money. හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් දන්නවා
කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා. A good businessman knows how to make money. I don't need your money. මට ඔයාගේ සල්ලි ඕනේ නෑ. I just need your time. මට ඕනේ ඔයාගේ කාලය විතරයි. I don't need your money. I just need your time. As soon as I can get the chance, I'll send you some money. මට අවස්ථාවක් ආපු ගමන් මට අවස්ථාව ලැබිච්ච ගමන් මම ඔයාට සල්ලි ටිකක් එවන්නම්. As soon as I can get the chance, I'll send you some money.